Hello, this is Brian Roth with Forest Release. I put together a series of videos to show how we're going about making the forests of Ukraine safe and productive places again. There's at least 700 years worth of demining that needs to happen in Ukraine at the current rates. So there are organizations, operators that are licensed within the country to do work. One of these is Halo Trust, and they have been so generous to show us one of their task sites, spend the time with us to demonstrate what they're doing, how they're going about it safely. Steve Wallis, who is their regional operations manager, a little bit of an introduction to him, and then about their project there, as well as some of the challenges that they're facing. There's a translation that goes on between English and Ukrainian, so bear with us on that. A lot of our followers are in Ukraine and speak Ukrainian. You'll see an example of some preparation machinery, mechanical machinery, and we'll go into some detail about that in other videos. But just wanted to really thank Halo Trust for taking us along with our forestry colleagues here in Ukraine at the regional office of Kyiv. This was a task site about 20 kilometers southwest of Bucha. So I hope you enjoyed the video. Please subscribe and like to our channel, where we'll have more videos about this and the other work that we're doing. Okay, so by way of introduction, my name's Steve Wallis. I'm the Regional Operations Manager for what we call the Central Region, but it's really from the area where we are on the western side of Kyiv, all the way across to Serhii. So I've been with the programme almost a year now. I started my journey with Halo only last April. I spent 4 months in Cambodia. Я взагалі провів 4 місяці в Камбоджі, а вже рік як займаюся в українській програмі. So I arrived, I was an operations officer employed within the Brovary district, but now that we've expanded, my role's expanded to regional operations manager in this northern part of the country. Я взагалі був задіяний як регіональний офіцер по Броварському району, але оскільки ми розширюємося, то на мені тепер буде вся північна частина нашої програми. My background and what brought me here, so I spent 23 years in the British Army as a paratrooper. Взагалі-то я 23 роки, мій бекграунд це 23 роки в британській армії за фахом. So in 2004 I left the army and retrained as a paramedic, and I've still got my United Kingdom registration now. У 2004-му я звільнився з армії, став парамедиком, але я все ще маю реєстрацію британської армії. And in the meantime I worked with the United Kingdom Police National Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Establishment. Також я був задіяний в національній програмі щодо біологічної, хімічної, і ядерної зброї, контролю не розповсюдження. And I was a chemical weapons inspector based in The Hague for 8 years, and I reported on the use of chemical weapons in Syria. So unfortunately my interaction was with the Syrian government and the Russians. Я також відповідав і був залучений до програми контролю на розповсюдження хімічної зброї, зокрема це стосувалося Сирії, і я був задіяний в перевірці зв'язків російської програми і сирійської. Yes, so I'm Dr. Brian Roth. I'm the Executive Director with Forest Release, which is an NGO charitable organization based in the United States. I'm trained as a forest scientist, working with industry, universities, governments around North America, and lately been doing charitable work around the globe. Ми займаємося науковими проектами, пов'язаними з лісництвом, і так само займаємося благодійними всякими програмами в цій галузі.
And the goal of our organization is to partner with local organizations to focus on demining, humanitarian demining work in forests. І ми один з наших фокусів це взаємодія з локальними організаціями в сфері розмінування лісових ділянок. And the goal would be to incorporate environmental action with the mine action. So bring those two together. Що нас разом звело, це наша мета сполучати лісництво і лісові всякі програми і програми розмінування. Це все має бути разом. Так, лісові екологічні програми. Дякую. I'm professor in university and I'm like helping Brian to meet proper people. Maybe he help himself also. And this is two foresters, deputy director Olishevskyi and and the chief of fire and pest management. And that's all forest in Brovary and here they belong to them. Okay, So they have 15,000 contaminated from 26 total. Yeah. 15 is contaminated. They could not actually do any management there. Yeah. And working with the SNS. Halo's been in the Ukraine from 2015. From 2016, that's when we started our formal military demining here. В Україні наша організація з 2015-16 року, це вже коли ми долучилися до програм розмінування. Of course, that was mainly based around the Luhansk Donetsk area and based out of Kramatorsk and Mariupol. Ми були зосереджені навколо Краматорська, Маріуполя, от в цих от областях, Луганськ і Донецьк. And because of the Russian invasion last year, Halo was pulled back and for a little while pulled back to Lviv where we could reconsolidate, and then we set up in the suburb of Brovary in Kyiv. Після великої нової експансії Росії ми спочатку перекинулись у Львів для того, щоб перелокуватися, зібратися з нашими ресурсами, і далі ми вже переїхали на пригороди Броварів. І тут ми вже остаточно. And as you can see by the contamination map, okay, that last year when the invasion was repelled from the north, you can see how it's not as clustered as it is down into the south and to the east. Як ви бачите по карті забруднення, як і рухалась російська армія, забруднення мінне, воно більше накопичене саме на цій ділянці країни. І далі його трошки менше, значно менше. What it also meant was that the Russian didn't have enough time to consolidate and create the massive problems that we're seeing in these areas now, certainly around Kharkiv and Mykolaiv. So here, a lot of the tasks were cleared by SES. Це означає, що у росіян просто не було часу, щоб консолідуватися і так само створити такі ж самі мінні загородження, як вони це зробили на півдні, навколо Херсонських і інших зон. Тут велика кількість забруднених ділянок вже пройшли ДСНСники, перевірили її. And in the majority of cases the contamination was removed. І більша частина загроз була знята. But as we found certainly on this task, and you'll learn on the task brief itself, there were items that have been left behind that weren't recovered. Але як ми бачимо, в деяких ділянках все-таки якісь загрози залишились. Ми повертаємося, ми їх шукаємо. And there's a great variation in the areas where there is contamination, so urban areas, fields and forests. І всі ці ділянки, вони дуже різноманітні. Тут є приміські ділянки, лісові і сільські ділянки. And there'll be minimum contamination areas where they're trying to deny routes, so you'll have to put a few mines on.
a road junction or a track junction, you can hold up and advance. So that's what we've seen up here in this region. Що ми бачимо в цьому регіоні, особливо часто трапляється загроза на дорогах. Одна-дві міни обов'язково в зоні приїжджих всяких. Yeah. And in Kyiv and Mykolaiv, we notice now that there are greater numbers of areas where we found contamination. В Харківській і Миколаївській зоні ми знайшли значно ширші ділянки забруднень, і ширші, і щільніші. And what we're seeing is much more significant contamination is in layers. So we don't just have anti-tank mines. Some of them do extend for hundreds of meters. We've also got what we call keepers, a protective anti-personnel mines. І там багатошарові загрози. Тобто, що ми бачимо, на сотні метрів можуть простягатися протитанкові міни, але це один тільки шар. Там він сполучається з шаром протипіхотних мін. So it sounds simple when they've got minefields with 500 to 1,000 mines in some cases. And it's very easy to pick them up and the danger is leaving one behind. Що таким чином на одна ділянка може містити від 500 до 1000 мін. But you can identify by the way the mines have been laid out in particular patterns, and you can identify where those missed mines might be. І складно ідентифікувати їх чітко, де яка саме міна. And the difficulty for us here is where tasks have previously been cleared. We know that there's still contamination there, that there's the one or two mines that are left behind. Of course, one or two mines could be one or two people killed. А що стосується цієї нашого регіону, наших складностей, ми знаємо, що після того, як вже перевірені поля, все рівно одна-дві міни залишаються. Десь їх треба знайти, тому що одна-дві міни іноді означають одне-два життя. Okay, so that's the nature of the contamination, but our task deployment over here, currently we have 65 teams working. Що стосується нашого конкретного залучення, на даний момент ми маємо 65 команд. And they've got 9 personnel in them. And on top of that, we've got 12 mech support teams, which each one of those supports either the large robocut that we've seen there, or we have a smaller version. І на додачу до цього у нас є 12 команд механічної підтримки, які працюють з робокатами. They are a limited resource, but we are increasing the numbers as we expand into Ukraine. У них досить обмежений ресурс, але ми намагаємося його збільшити, оскільки наша активність розширюється. And you can see by this map that there's a great concentration of tasks, certainly in my area. Як бачите по карті, тут велика концентрація замінованих ділянок. They are concentrated in Kyiv and Mykolaiv, but we are expanding as areas become clear for us to work there. Також велика концентрація на Харківсько-Миколаївській зоні, але ми і там будемо розширюватися по мірі розвитку бойових дій. Anybody got any questions before we move on to the task? Є якісь запитання? So I have a question about population. How you share information with the population, with local population? Okay, so we've got our NCS and the Explosive Ordnance Risk Education teams who are active in all the areas. So where we're operating, we've got teams there that are advertising, also holding local sessions. У нас є and команда. even doorstep campaigns. Ні, ви перекладайте. У нас є запитання було, чи комунікуєте ви з місцевим населенням, чи ви ведете роз'яснювальну роботу. Так, в нашій організації є відповідні підрозділи, і у кожного підрозділу відповідні команди, які займаються, проводять інформаційні сесії, роз'яснювальну роботу. And the supervisors and senior supervisors get to know the people in the local area to explain the risks about what we're doing here. Їхні супервайзери, вони комунікують з місцевими і дуже детально роз'яснюють. But it is quite often the case that that advice does get ignored and accidents have happened. Але дуже часто всі ці поради ігноруються і призводять до інцидентів. But
for us, not on our tasks, but areas adjacent to the tasks. People haven't taken due regard for their own safety. Це, в принципі, не на наших прямо ділянках, але на сусідніх зонах, да, вони ігнорували. Є групи на додачу до груп розмінування, ще групи з інформуванням про ризики. Про мінні ризики, так. І також ще є групи з нетехнічного обстеження, тобто на технічне обстеження це ті, що самі перші виїжджають до населених пунктів, вони саме, скажімо так, збирають всю інформацію про забруднення, про типи забруднення, де саме ці ділянки концентруються, формують ці ділянки. І групи з інформування, вони саме спілкуються, вже проводять таргетові сесії, тобто у нас є сесії для фермерів, у нас була кампанія, тому що, як ви знаєте, зараз дуже це така проблема є з сільськогосподарчими ділянками саме, і з тим, що фермери самі тоді їдуть їх обробляти і потім підриваються на тракторах, тобто у нас була кампанія для фермерів. І працюють вони з дітьми у школах і так само, тобто інформують населення на додачу ще до груп розмінування, які можуть вам наші супервайзери теж підтвердити, що і до них звертаються люди, питають, тобто коли групи працюють у населеному пункті, вони так само інформацію людям додають, що вони роблять і для чого вони це роблять. And another question, we are actually forest firefighters. We are working in Regional Eastern Europe Fire Monitoring Center, REEFMC. And Brian also, repeller used to be. But in case of fire, forest fire first of all, but also grassland fire, we have special procedures for your people and for sharing information with foresters who usually may have cameras here. Might have a camera this? So they usually respond to fire within 10 minutes or whatever. We call emergency services where it's, but the main aim is to remove people away from the task. But it's very difficult to allow anybody to go onto a task if it's contaminated. You see where we've got the areas where they're marked, that some places it would be impossible to fight those fires within the polygon. Yeah. And we have had areas that have had fires. Even whilst we've been on stand down, we've returned and found that the areas have been burnt. Now, whether that's deliberately or by accident, in some cases, we're not sure.